So hello guys, welcome to my channel. আজি আমি ডিসকাস কৰিম role of Y chromosome in sex determination of human being. So let us see first of all what is sex determination. The method by which distinction between male and female is established in an organism under genetic control. আমি যেতিয়া মেল আৰু ফিমেলৰ মাজত এটা ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰো, it is a method. Hey process to কৈছে sex determination. The sex chromosome is responsible for the determination of separate sexes. আমি sex chromosome টোক চাই কেনে আমি separate sex টো determine কৰিব পাৰো that এইটো male হয় আৰু এইটো female হয়. In case of female, the sex chromosome femaleৰ ক্ষেত্ৰত sex chromosome থাকে XX আৰু maleৰ ক্ষেত্ৰত থাকে XY. তাৰপিছত আমি next point চাই আছো. It is a biological system that determines the development of sexual characteristics in an organism. It is a biological system হয় যোনটোৱে আমাক মানে sexual character চাই কিনে আমি determine কৰিব পাৰো. তাৰপিছত it is discovered in mealworm by American genetist Nettie Stevens. তাৰপিছত sex determination based on structure. আমি structure চাই কেনে আমি sex টো determine কৰিব পাৰো. So primary sexual differentiation. তো আমি আমাৰ primary sexual differentiation আন্ডাৰত আমাৰ gonads, ovaries, testes. আমি gonads, ovaries, testes চাই কেনে আমি এটো male হয় নে female হয় আমি এটো differentiate কৰিব পাৰো. আৰু secondary sexual differentiationত পৰে আমি ছোৱালী মানুহৰ যোনবোৰ লৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত beard, muscle, তাৰপিছত ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত breast growth, তাৰপিছত মেলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ deep voice, এইবোৰত পৰে secondary sexual differentiation. আমি structure চাই কেনে আমি male নে female হেতু differentiate কৰিব পাৰো. তাৰপিছত এতিয়া চাইছো sex determination in various organism. মানে আমি various organism আমি sex কেনেকে determine কৰো মানে with the help of their sex chromosome. তো in case of insect or genotype to হৈছে XX. তাৰপিছত genotype of male হৈছে XO. তাৰপিছত Drosophila ক্ষেত্ৰত the genotype of female is XX আৰু maleৰ ক্ষেত্ৰত XY. Bird, fish আৰু butterfly ক্ষেত্ৰত femaleৰ হৈছে WX আৰু maleৰ হৈছে WW. তাৰপিছত human and other mammals femaleত হৈছে XX and maleত হৈছে XY. তাৰপিছত next আমি structure of Y chromosome. আমি Y chromosome Y chromosome আমাৰ sex determination is a বহুত huge role play কৰে. এটো কাৰণে we have to see the structure of chromosome. We have to know the structure of chromosome. So first of all, the Y chromosome contain the male specific region. The male specific region of the Y chromosome. The sex determining region of the Y chromosome. So this is the structure, sorry. So this is the structure of the Y chromosome, and is a apni junbur blue color ase, blue portion to ase, that is the SRY gene. Amar juntu Y chromosome or juntu smaller arm ase, smaller armot he SRY gene to present thake. To SRY gene or role to ami etia sam. In human, the Y chromosome span about 58 million base pair. In human, মানে আমাৰ যোনটো base pair কথা কৈছে তো আমি এটা কথা জানিলো যে chromosome আৰু আমাৰ DNA it's এটা same বস্তুৱে হয় যেতিয়া chromosome to এটা thread like structure type হৈ যায় মানে DNA টো এটা মানে কি হৈ কেনে coiled হৈ কেনে এটা thick structure form কৰে. That is called the তেতিয়া হেতু chromosome বুলি কয়. আৰু in human, the Y chromosome span about 58 million base pair. তাৰপিছত in human, the Y chromosome contain over 200 genes, at least 72 of which codes for protein. তাৰপিছত it represent 2% of the entire genome. It is smaller than X chromosome. Y chromosome to X chromosome atke সৰু হয়. তাৰপিছত এতিয়া আমি next চাম testis determining factor. এটো বহুত big role play কৰে testis determining factor এ. তো testis determining factor আমাৰ SRY gene produce কৰে. So testis determining factor is a product of the SRY gene. It is a আমাৰ
It is a DNA binding protein. It is also known as gene regulatory protein. It is a DNA binding protein. It is also known as gene regulatory protein. It is regulated by the SRY gene. Our SRY gene our testis determining factor to produce kore. It is responsible for the male sex to determine kore. Our testis determine TDF factor juntu koi male sex to determine kore. It induces the medulla of the embryonic gonads to develop into testes. Ami etia next slide ami sum ami gom pam with the help of diagram. First ami sai asu sex determination role of Y chromosome sex determination. In human and other placental mammals, maleness is due to the dominant effect of the Y chromosome. Ami je sex determine koru Y chromosome bahut eta huge role play kore, eta dominant effect eta show kore. To the evidence of this fact tar juntu proof eta evident ami etia study korim. The evidence of this fact comes from the study that the dominant effect of Y chromosome is manifested early in development. Bahut early development ore amar Y chromosome or effects pur dekha jay. When the Y chromosome directs the primordial gonads to develop into testes, Y chromosome bahut early development or time ote amar primordial gonads purok direct kore to develop into testis hobole direct kore. Once the testis formed, above testis form hoa pisot testis testosterone secrete kore. Testosterone is a hormone that stimulates the male secondary sexual character. Ami porisu je secondary sexual character kunbur asile junbur amar beard formation, heavy muscle, deep voice ibur amar secondary sexual characters ot pore. Tarpisot ami akko ebar je testis determining factor is a product of the gene as I have mentioned earlier. Testis determining factor is the product of the SRY gene which is located in the short arm of the Y chromosome. Already discussed. After the formation of ebar testis form hoa pisot testosterone secretion initiates the development of male sexual character. Ebar testis to form hoa pisot testosterone secrete hobo aru hei testosterone male characters would develop koribole start koribo. The testosterone hormone, testosterone is a hormone that binds to its receptor in many kind of cell. Testosterone is a hormone june different cell or receptor bind koribo. Ebar bind kora pisot it will form a hormone receptor complex. Hey hormone receptor complex e amar nucleus ok signal pothabo jate cell tuk differentiate koribole jate hey testosterone amar testosterone bind hobo kiba logot receptor logot bind hobo aru hey receptor eta signal dibo nucleus ok hey cell tuk as a male character develop koru differentiate koribole. This lead to the development of distinct male characteristics. Heibur cell ok differentiate koribole signal die. This will lead to the development of distinct male character. Male character develop koribole signal die. Heavy muscle, deep voice. Jodi testosterone signaling fail hoi jay kibake. Suppose TDF factor na thake. Tetia hole above character heavy muscle, deep voice ibur kuno dhoroner appearance no hoy. Tetia the individual will develop into female. So now ami diagram or through di bujim. So first dot ki hoise this in case of female in the absence of Y chromosome no TDF is produced. No TDF is produced. As the female do not contain any Y chromosome, there is jodi amar female or khetrot Y chromosome na thake to Y chromosome on amar SRY gene thake to SRY gene TDF factor produce kore hetu kane female or jehetu Y chromosome na thake there is no SRY gene and no production of the TDF factor kuno dhoroner amar female or khetrot Y chromosome na thake Y chromosome ot SRY gene thake hetu kane TDF factor production na thake to jehetu TDF factor na thake to eko signal dibo nwaribo the cortex ok eko signal dibo nwaribo jate he testis form koribo pare eneo TDF factor medulla signal die to develop into testis to jehetu female or khetrot TDF factor nai it will allows the cortex to develop into ovaries tapisot
তাৰপিছত ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ অভেৰিজ ডেভেলপ হ'ব অভেৰিজ উইল নট বি এবল টু সেক্ৰেট টেষ্টষ্টেৰন অভেৰিছে টেষ্টষ্টেৰন সেক্ৰেট নকৰে তো দ্য এম্ব্ৰায় উইল ডেভেলপ ইনটু দ্য ফিমেল কেৰেক্টাৰবোৰ ডেভেলপ কৰিব তো ইন কেছ অফ মেল এতিয়া আমাৰ মেলত Y chromosome আছে আৰু Y chromosome আছে SRY gene SRY জিনটোৱে TDF factor produce কৰিব which will allow the embryonic gonads to develop into testes মানে TDF factor আমাৰ embryonic যোনটো medulla embryonic gonadsৰ যোনটো medulla that will allow to develop into testes আৰু testise কি কৰে testosterone secrete কৰিব পাৰে তো টেষ্টষ্টেৰন সেক্ৰেট কৰিব পাৰে কাৰণে টেষ্টষ্টেৰনে আমি জানো যে সেলৰ লগত বাইন্ড কৰিব সেলৰ লগত বাইন্ড কৰাৰ পিছত সেলৰ যোনটো ৰিসেপ্টৰ থাকে সেলৰ প্লাজমা মেম্ব্ৰেন যোনটো ৰিসেপ্টৰ থাকে ৰিসেপ্টৰৰ লগত বাইন্ড কৰিব তাৰপিছত ইট উইল ফৰ্ম আ হৰমন ৰিসেপ্টৰ কমপ্লেক্স তাৰপিছত সেলৰ যোনবোৰ নিউক্লিয়াছক সিগনেল দিব টু ডিফাৰেন্সিয়েট ইনটু মেল ক্যাৰেক্টাৰ্স সো দিস ওয়াজ দ্য ৰোল অফ Y chromosome Y chromosomeৰ ৰোল আছিলে ইয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ